long and quima, the legu de Artina. And now Tanga, legend upon some you, I pon them you from some clip let the Kunukupian. I pon some time pay, Polo Nenelli, Harmless and Nilo, the Atachi. I do the pin. Self-awareness, self-awareness. I self-awareness ka, ko emotion ko pian ti de, ko ye atwi ko pian ti de. Self-awareness shi. The self-awareness ko che kan bi ro social awareness la ka. Ko ne saka pyo ne de lu, ko ne lo ne de lu, ko ne tu ne lu. Tro ye emotion ko ti. Alo ti ma pe. Do lolo yana simply. Eri aka ko na ko client pin me ko na ko ye collaborator pin me atane ma pin me ai ma pin me society ထဲမှာpin me company ထဲမှာpin me အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟို self awareness and social awareness တရားလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဒီနေ့ mindfulness ရေခံပြီးတော့ You need things that motivation go from pure me, a tango, swing me. So motivation is a big thing. Sometimes we need to motivate ourselves. Sometimes we need to motivate others. Without motivation, sometimes we ourselves we don't put sufficient effort into the work that we do. In the same way, from time to time, we need to motivate others. There are people who are leaders in this world, in this society. There are people who need a leader. That is, they don't know how to motivate themselves so well, so they need others to motivate them. So motivation is a big thing. Sometimes, if we use something inappropriate to motivate ourselves, that motivation will lead us to negative thought, negative action, and conflict within the society. That is why motivation is such an important issue that we need to understand and practice. But first, we need, if we are to understand the Buddhist way of motivation, we need to actually understand the mind. In order to understand the mind, we need this skill called mindfulness. So I have chosen two clips this morning. One is a TED talk about mindfulness. The other is a meditation teacher from America, a lady who has been teaching thousands of people how to practice mindfulness in their daily life. We can start. Maybe you can just I'm not sure if you can see from the other side. I hope you can. Okay. Mindfulness. It's really become quite the buzzword in recent times, even though mindfulness practices have been used for millennia. Most of us are in agreement that mindfulness practices are a positive thing and would benefit our life. There's an abundant amount of research illustrating the positive effect that mindfulness practices have on quality of life, improved focus, and decreased stress. Sorry. Oh, sorry. Okay.
ဒီနေ့ကနားလည်းအဲ့ဒီကနားပဲလေ Mindfulness. It's really become quite the buzzword in recent times, even though mindfulness practices have been used for millennia. Most of us are in agreement that mindfulness practices are a positive thing and would benefit our life. There's an abundant amount of research illustrating the positive effect that mindfulness practices have on quality of life, improved focus, and decreased stress. From Fortune 500 companies to elementary schools, mindfulness practices are being used every day in practical application and controlled studies with wonderful outcomes. Unfortunately, most of us tend to pump the brakes when we think about sequestering even a small amount of time or a quiet space to practice mindfulness. You might think to yourself, a quiet space? 10 minutes? What? Forget it. I don't have time. We allow, out of survival in the moment, we allow screaming children, occupational pressures, general life stress, and technological distractions to consume our precious minutes. The result of brushing mindfulness practices aside is more stress and a decreased quality of life. What if I told you that the benefits of mindfulness could be obtained in as little as 30 seconds in almost any setting? You might think that I'm selling snake oil, or at a minimum, it's too good to be true. The reality is, it is true, and is being done regularly by people that I've trained in the method that I'm about to share with you, ranging from elite athletes to doctors to parents. I first developed the technique I call the 3x3 method when my daughter was about 1 year old. For those of you with children, you know that parenting brings about great joy, but also an incredible amount of stress. I found myself experiencing increased muscle tension, headaches, and anxiety as I rushed from home to work, to home, to the playground, to home, to bed, to work, to home, to the playground, and on the carousel went. I became extremely uncomfortable, and so I set out to do something about it. Now, as a psychotherapist working in the high-pressured environment of the Silicon Valley, I am inherently passionate about mindfulness techniques. Thought I had it in the bag. I set out to give it a try. Unfortunately, I fell right into the hurry, 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 I don't have time trap. What'd that get me? More stress, more headaches, more anxiety, the whole thing. I kept plugging along and still had very little positive result. So I thought, well, maybe I'll try and get some feedback. I started wearing a heart rate monitor to gauge my physical response to different techniques that I was trying. Kept plugging along and still was not having the type of result that I had hoped for until I paired one of the most basic breathing techniques alongside one of the most basic mindfulness techniques. That's when it clicked. That was the game changer. My heart rate began to drop consistently. My psychological responses to stressors in the environment were significantly altered. Thus, the 3x3 method was born. The 3x3 method is extremely simple. All you're going to do is identify one physical object in the environment, name it, and take one deep breath and repeat it 3 times. Now keep in mind, most everyone that I've trained in this model looked at me like I was spouting nonsense until they tried it. So you're not alone if you're feeling that same way right now. And don't worry, we're going to do it together in just a minute, okay? Want to do it together? All right. So I want you to find 3 physical objects in your environment. It can be anything. It can be your desk, someone sitting next to you, your computer screen, a lamp, literally anything. It's important not to fall into a particular trap that I've seen many people fall in, and that is to add subjective descriptors to the object, like, that's my favorite stool, or I really like Johnny.
when we add these subjective descriptors, adjectives, etc., it brings about subtle emotional reactions that muddle the process. So you're simply going to say, that's a stool, nothing else. And when you name the object, you're going to do so in your mind, not out loud. If you're doing this at work or on the bus or on the train, people might start to think, you're having a little trouble that day. Okay? And when you take your breath, you're going to do so through your nose or your mouth, whatever's comfortable for you. Ultimately, it is best if you choose the objects yourself, but for the sake of this talk and for us to do it together and things to be expeditious, I've picked out 3 objects for us. This pointer, that stool, and this screen. Ready to give it a try together? All right, here we go. That's a pointer. Take a deep breath. That's a stool. Deep breath. That's a screen. Another deep breath. So, how do you feel? A little less stressed? A little more relaxed? It's good, right? And it's insanely simple. I even use it at night if I wake up worried about the children or work or whatever it is and I can't get back to sleep. And you better believe that I was using it behind that curtain before coming out here today. Okay? Backstage, I even did what I call a 9x9, which is doing the whole process 3 times in a row. And you can do that too if you're ever really in a tight spot or coming out to give a TEDx talk. So when are you going to use the 3x3 method in your life? We all experience repeated stressors in our daily lives that tax our ability to stay present in the current moment, focus, and manage our stress. I want you to take a moment to think about one of these repeated stressors that you experience. It shouldn't be too hard. Everyone have something? Okay. So let's make a promise to each other. The next time that we experience one of these stressors, we'll use the 3x3 method to try and manage it. Deal? Great. So, what is the future of the 3x3 method? The people who are using the 3x3 method continue to inspire me in the myriad of situations and occupations and life settings in which they're using it. I have an elite runner using it during long races to keep stamina. A spine surgeon using it during complex procedures to stay calm. Even a CEO using it right before making big decisions. Really, anyone can use it in almost any setting. From parents to business people to doctors to athletes, it doesn't matter. Finally, the 3x3 method can be used to help us avoid the ever-growing addictive nature of the impulse to check our digital devices. The next time that you're in line at the store and you have that urge to take your phone out and check social media, send a text, read an email, don't. Use the 3x3 method instead to bring yourself back to the current moment. Every moment has meaning. Time is precious. Don't miss out. Thank you for sharing this moment with me. Mindfulness ဆိုတာတတိကိုပြောတာ awareness ကိုပြောတာဒီ awareness လွယ်တဲ့ထက်လွယ်ကူအောင်လုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးလို့ရအောင်စာသင်တဲ့နေရာမှာစာဖြေတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာbus car ပေါ်ထိုင်တဲ့နေရာမှာ bus car စောင့်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးအခုပြောတာအကုန်လုံးလုပ်နေဒါကတော့နီးတနည်းပေါ့ဒီမှာဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်တဲ့အဲ့ဟာကိုသူကအာယုံပြောင်းပေးလိုက်တာ object ပြောင်းပေးလိုက်တာဝင်လေထွက်လေကြည့်မှစားဒီပန်းလေးကိုကြည့်နေနိုင်တယ်အရေးကြီးတာက deep breath သူပြောတာဒါသူတင်တဲ့ဟာတခြားနေရာတွေလည်းရှိတယ်တင်တဲ့ဟာအဲ့တော့ mindfulness ကိုတင်ဒီဘယ်လောက်ထိကျယ်ပြန့်ပြန့်တင်နေတယ်ဆိုတာဒါအခုထပ်ထုတ်ခံအခုကြားလိုက်ပြီအခုနောက်တစ်ခုဆရာမကြီးတယောက်
mindfulness ကိုပဲသင်တဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာကိုတခါထပ်ပြီးတော့ So in my world, stress is really just a modern day term for suffering. I've never heard anyone say, gosh, I'm so stressed out. And I feel really terrific. No, it doesn't happen that way. There's always a certain degree of suffering associated with the experience of stress. And it's happening on two basic levels. In our bodies, we get stomach aches, we get headaches, our neck and shoulders and back get tight and can cause us pain. We get the sense of constriction in the chest and in the breath. Well, this isn't just happening in the body, it's happening in the mind as well. Our minds start to get tight and constricted, and that tight, small feeling as the mind continues to focus on all the things that are going wrong in our life. And then our world vision starts to get very small and tight as well. And it's like, I know you got problems over there, sister, but I really can't help you because I got problems of my own right here. In my opinion, this is really the number one problem with stress. See, how we get to experience our humanity is through our ability to connect with others, with our friends, with our families, with our coworkers, with our pets, with the world of nature. Our sense of humanity is directly dependent upon our ability to connect with others. As stress constricts our minds, so it constricts and eventually restricts our ability to be present with others in our lives. And this has a snowball effect not only on our stress but on our life as well. So mindfulness-based stress reduction is the practice of learning how to more effectively use our minds through evidence-based and non-religious meditation to be able to turn off the stress response in the body, thereby decreasing things like high blood pressure, decreasing muscle tension, which can in turn decrease our experience of daily fatigue as well as our experiences of pain. And it can increase our ability to move ourselves more effectively into states of greater rest and relaxation, which can absolutely be a benefit when it's time to go to sleep at night. And in the mind, it can enable ourselves to focus more clearly on our daily tasks, practicing something that we call mental stabilization, which is really the skill that enables us to really weather the daily storms of our professional and personal lives with a certain degree of resiliency, a certain degree of non-reactivity. So in really simple terms, mindfulness-based stress reduction is the practice of cultivating a state that we call relaxed alertness. It's a sense of physical and mental relaxation paired with a sense of alertness, mental focus, awareness, relaxed alertness. And through practice of this cultivation of this skill, it really starts to be enabled as a way of living our lives. So I taught thousands of programs and literally tens of thousands of people the skill of mindfulness meditation. And I've really taught across the spectrum of community and society. And one of the things that I am perpetually amazed and inspired by is just how much very real benefit people experience through not only going through the program, but then putting the practice of meditation into play in their daily lives. It really is the practice we've been waiting for. Simple and clear instruction on meditation paired with easy to integrate daily practices. That's mindfulness-based stress reduction. So in these modern busy times, stress has really become the norm for us, but it doesn't have to be. One way of looking at it is you can understand it that we've been practicing stress, and so we've just gotten really good at it. But just as we've practiced and gotten good at stress, so we can practice and be good at something different, cultivating these states of relaxed alertness. The research is there, and the program
Okay. I hope with this we're ready to discuss mindfulness. Just to help you to recapture from these two clips, the program is called MBSR. MBSR. That's mindfulness base. Mindfulness-based stress reduction. It's a program developed by a professor of medicine from MIT, John Kabat-Zinn, in 1976, who started practicing the Mahasi meditation tradition since the 1970s, early 1970s. And of course, he has also explored Zen and Tibetan meditation tradition like that. The easiest, the method that he has employed in this MBSR is basically Mahasi meditation technique. So MBSR, mindfulness-based stress reduction. The lady describes the effects of stress, how that destroys your physical wellness and also your mental well-being, and how mindfulness can help you cope with that and actually enhances your well-being. One of them, the first one, Phil Bossier, he actually claimed, you can get the benefit practicing as little as 30 seconds. That is half a minute. That is, of course, if you have been practicing for some time. So, in half a minute, you will be able to reduce your stress. You will also have heard of one important word, that is non-reactivity. Non-reactivity. When we are very stressed out, our mind cannot help but keeps reacting and reacting. So it doesn't rest. It doesn't distinguish whether it's necessary or not. It just keeps reacting. By doing so, our mind gets exhausted, it gets very tired, because it has no proper rest. So when we do meditation, when we focus on breathing in and out, or we train our attention by paying attention to a chosen object, maybe these roses, maybe these books, maybe this pen, and at the same time, we are able to breathe in and out properly. If we can do that, the mind is resting, because it's not automatically reacting. That automatic reaction is a habit that we have to change, that we can change. She said that we have been very good at stress, at producing stress, because we have been practicing this for far too long. In the same way, we can also practice the alternative. The alternative. Oh no. Our စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ဆိုတာကိုဟာကို
the DPhil me below. The Sapisimu ye Sojo, Sapisimu people are Hekama, Kokana go Perupian Ledware. Cut the Aluediku, Ben Mande, 8 hour, a jai 8 hour, Dame, Kana what they ask you to maintain. I may repeat it. Da stress to take Yanilu, Sapisi with take Yanilu. Edia Nebido, Bauti Kaitwaro, Bega Lune go. They set to Lumiero, social connection to Lumia. The program of Paris, Semi Purehan. Pimusutia and Nitarabo, Chincholator. Ludine got connection to Lumiero, and through Gauna Lebe, go Womatana, Sanan Simon Aune, through Chibi Womatano, Sanan Simon Westmepew, through Chibi Cosetema, Karuna, compassion with Shin and Gusway, that Runa connection issue, emotional connection. The emotional connection issue, so we lose a sense of humanity that to pure. Oh, Buddha Tiaroka, Pure also. But do Mamma Mia the Pansation, Elo Boko Mugo, so have your Ago Nebumulu. Ludaria go Pamper Ago. Podamias of Yakoro, Luda, then a Mupon Aviro, do go do the enlightenment piao, look. The near Pio Messoy, Lu a great jongo, Lela Vido, Lu Piatanago, Janle patient bar. Education that main theory, these are labor called a phone over truth, phone over truth. And the phone over truth in the pure lesson, several pure machine, phone over truth can 4 truths. The 4 kinds of truth. And these 4 truths, they are relative. Okay, relative reality. The Kunish go says on it. The Haparon sort number take Jatanare. Tinia Masoyen, Jatana Pa Jatanaro. Say Pisimu Jatana. Say Pisimu Surahapo.
အတိမပြုရမယ်စိတ်ဖြစ်စီမှုဘာလို့ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ပြဿနာ so this is problem သူ့ကို observe လုပ်နိုင်ရမယ်သူ့ကို observation လုပ်တဲ့ခါကျမှစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခါကျမှဒီပြဿနာဘယ်နေလာတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းပြဿနာအကြောင်းရင်း causes of problem ပြဿနာအကြောင်းဒီပြဿနာနဲ့ပြဿနာအကြောင်းရင်းကိုဆက်ဆက်ယူလို့ရပြီမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ confidence ရှိလာတယ် confidence ဒီပြဿနာဘယ်နေလာတော့ဆိုတာကိုသိရင် confidence ဘယ်နေလာမှမသိဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလေးလံသွားပြီနည်းနည်း confused ဖြစ်သွားပြီ number 3ကတော့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ် number 4ကြတော့ solution ဖြေရှင်းနေ engineering ဟိုပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့engineering ပြဿနာတစ်ခုယူပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့ပြဿနာကဒီမှာရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့ဘုံဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပြန်ရောက်ရင်မိုးနည်းနည်းရွာတာနဲ့ရေကြီးတာတွေ့တယ်ဒါကengineer တွေကြည့်ရမယ်တတိပြုရမယ်ပြဿနာတစ်ခုပဲဒီပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအတိမပြုလိုက်ရင်ဒါ the first truth ပထမဆုံးအမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်ဒုတိယမှန်တရားကတော့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဒီလိုဖြစ်တာတော့တို့ town planning မှာဘာများလို့နေတော့coordination လို့လားဒီ municipal department နဲ့တခြား department နဲ့ဟိုလောက်တာ coordination လို့လားဒါမှမဟုတ်ဒီ drainage လောက်တဲ့အသိပညာတွေတို့မှရှိ update လုပ်ဖို့လိုနေတာလားဒါမှမဟုတ် drainage ကတော့ကောင်းတယ်ဒါကိုအသုံးပြုတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကစီကံမရှိလို့လားဘာပြဿနာကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုပြဿနာကိုလက်ခံပြီးဒီပြဿနာရှိရလို့လက်ခံပြီးဆိုရင်ဒီပြဿနာအကြောင်းရင်းကိုလိုက်ရှာကြ you have to be open mind in order to discover this causes of problem အဲ့ပြဿနာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီရေးကြည့်တဲ့ပြဿနာပြေလည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်စင်ကာပူမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမိုးရွာပြေးမိုးကတိတ်ရေတိတ်မဟုတ်တိတ်မနေအဲ့ဒီ drainage system ကို Canadian company တခုကလုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့က research ကောင်းအောင်လုပ်ထားတာပေါ့ဒါဘုန်းတို့မှာ research လုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့် solution ကိုapply လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီ solution ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့middle path လို့ခေါ်တယ်အလယ်လတ်လမ်းစဉ်အဲ့အလယ်လတ်လမ်းစဉ်ဒီမှာအကန့်က၈ကန့်ရှိတယ်ဒီမှာ၄ကန့်ပဲရှိ၈ကန့်ရှိတဲ့ဟာကသူက components ၈ခုရှိတယ်လို့ပြောတာဒီအတွေးခေါ်ရဲ့ aspect က၈ခုရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာ mindfulness ဆိုတဲ့တတိတရားသူကတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် understanding တွေလည်းပါတယ် emotion management တွေလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာသူပြောမယ်အဲ့တော့စိတ်ဖြစ်စီမှုတန်ကတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဖို့တည်ရေးကြည့်တယ်လက်ခံဖို့တည်ရေးအဲ့လိုလက်ခံမှပဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တော့ကို
Neda Taina, go time management, Arnenila, go organize loader, Arnenila. A young who someone needed Hachama. Oh, as a deadline, a young color has some project deadline color has some go time loader, Janet Chema, go time management, Lunila, Ubma. Tapsangio, G. Now the Kuga. Stress go. Chile come up, hold the stress go Chile Visoy, Seka, a Luluinian auto reaction to that. And as a non reactivities of AAG. Tiniamaro non subconscious reactivity of your subconscious mind of your subconscious mind automatic react load in our your Majai Busu in the bed. Majai de Haku, Majai de Amirambe, react load. Amirango suppress load observe low and suppress load because you feel so uncomfortable with that. And low time you see. Turns out mindfulness a chicken the deep mindfulness patanga a chicken mindfulness based program there. Go I told you like go see my people need it. Say PC Mosere, Piatanaho Nale on Kuni Bede, Nale Pin, T say PC Mugo, Pishin Bede. The Harvard Business Review of Mindfulness. Harvard Business Review, so did they leave? Taro Droa, review load her. Do me have research load her? Pianbiro. Review load her. Did her Chapter 2, mindfulness can literally change your brain. The neurologist load her. Did her as Samina Tamina, hello. As a one lady one, at the Kunuku, Homo, 5 cents.
သူမဲ့ကမဖြစ်တယ်တမာရီတက်ဆိုရင်လည်းမဲ့ကမဖြစ်တယ်တီလာတက်ဆိုရင်လည်းမဲ့ကမဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံရဲ့အမြင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ကတမာရီကနေစားတယ်အဲ့ဒါမှတို့အတွက်အကျိုးများ effective ဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့တီလာနေစားတယ်တချို့ကျတော့အဲ့ဒီ attitude ကိုပြောင်းလဲတာလေဒါအနေစားပဲဒါအနေ attitude ကိုပြောင်းလဲနေရအဲ့ဒါအရင်ဆုံးစားတယ်ဘယ်ဟာပဲစနည်းနည်းလေးရှေ့ရောက်သွားတာနဲ့တခြား factor တွေအရန်လိုအပ်တယ်လာပြီး integrate လုပ်ဖို့အရန်လိုအပ်နေပြီဆိုတော့သူထင်ရှားလာတယ်ဟုတ်ထင်ရှားဘုံဘုံလည်းပဲအရန်ကြီးဓမ္မတိမကောင်းဘုံဘုံကြည်တာကဘုံဘုံကဒီဒုက္ခကိုကြည်တယ်စိတ်ကလွင့်သွားပြီဆိုရင်လွင့်သွားတဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခလို့ကြည်လိုက်တယ်အဲဒီဒီနေ့တော့အဲ့ဒါဘုံဘုံမသိသေးပါဘူးကြည်လိုက်တယ်နောက်စိတ်တရားလူတွေလည်းစိတ်လွင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့စမှာလည်းဒုက္ခရှိနေတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒီစိတ်လွင့်တဲ့ဒုက္ခရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလွင့်နေဟိုသွားရတော့သွား restless ဖြစ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူက negative emotion တွေ attack လုပ်ခံရတာအလွယ်ဆုံးပဲအရန်ကို vulnerable ဖြစ်တယ် vulnerable ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနောက်ထပ်ဒုက္ခတစ်ခုအဲ့ဒုက္ခတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲ accept လုပ်တာပဲ acceptance လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဒီစိတ်လွင့်နေတာကိုလက်ခံလိုက်တာပေါ့သူနဲ့ရမဖြစ်ဘူးဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်လွင့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသထမဖြစ်ဘူးငကိုလွင့်နေစိတ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့သူထားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတချို့ကအစိတ်လွင့်နေဆိုရင်ဒီစိတ်လွင့်နေဟာဒါငါစိတ်မဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းနဲ့သူ့အတူဖြစ်နေတာအနတ္တဆိုပြီးတော့တချို့အဲ့လိုမှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်နဲ့ကြားတဲ့ခါကျတော့သူလည်းစိတ်ငြိမ်ပါစိတ်ငြိမ်တာကတမာတိလိုအပ်တာဟုတ်တချို့ကျတော့တမာတိနဲ့သူ့ကိုသွားကြည့်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဘာပဲပြောဒီသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့ဒီ training 3ခုကခွဲလို့မရအောင်တခုတည်းဆိုရင်ဒီသစ္စာလေးပါးထဲမှာမပါသေးဘူးမိဘများမျိုးရှိပါသေးတယ်ဘုကနာမိတ်ကြားတဲ့တိုင်းနဲ့သီလသမာဓိပညာဆောင်းဘုရားဘာသာတော်တာဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြအောင်ထုတ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့အကျေကြတော့လေသီလပြောနေဆိုတဲ့တော်လေးလည်းလောက်ရှင်းကြပါတယ်သမာဓိဆိုတဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကလည်းတိတ်မရှိတော့ပါဘူးပညာဆိုတဲ့ဆရာတော်တို့အခါအားရစွာထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေပြီးပြီးဆိုင်ရာတွေတပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဘာသာရေးလို့လည်းသိပါပါတယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်လောက်ကိုလည်းလောက်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲထိုင်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတော့ emotion တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေခေါင်းထဲမှာထိုင်ရင်းနဲ့ဒီနေ့လောက်ရမယ်လောက်ပြီးကိုယ်တောင်းရင်ပေါ့တောင်းရင်တခုတော့အမြဲတမ်းပေါ်လာတတ်တယ်ခုမှဈေးသွားရအောင်မယ်ကလေးတွေအတွက်ပါလုပ်ပြရအောင်မယ်ဘုသူ့အတွက်ပါလုပ်ရအောင်မယ်ပင်စင်ယူရတဲ့အရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအိမ်မှာတက်ယောဂီဒိတ်တာတွေမှာတွားပြီးတော့ဘုရားအထုတယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါမှန်မှန်သလားဒေါသထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တုတ်တဲ့နာလေးကိုကောင်းရအဲ့လိုပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်မှန်မပေါ်အောင်ဒီထိန်းချုပ်တဲ့နည်းရှိပါတယ်ဘုံဘုံနဲ့ကြည့်နေလေ analyze လုပ်ရင်တော့အဲ့လိုပေါ်တဲ့ဟာဘုံဘုံအဆိုးမမြင်ဘုံ analyze လုပ်ပြန်အဲ့လိုပေါ်တဲ့အခါမှာကိုယ်လုံးဆယ်ရှိဟာစိတ်နည်းနည်းငြိမ်တဲ့အခါကျမှသူ့အတူလာပြီးတော့ပေါ်လာတော့ပေါ့နော်လောက်အောင်မယ်ခါတိုင်းဆိုမေ့နေတာပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးတတိလေးတမာတိလေးကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းလာတာသူ့သူပြန်ပေါ်လာဒါကတော့ဒီ positive ဘက်ကနေကြည့်ရအောင်ဒါပေမဲ့ तू automatic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာတော့ तू အားနည်းချက်ဖြစ်နေ
တွေးကျင်တဲ့အချိန်မှာတွေးလို့မရပဲမတွေးကျင်တဲ့အချိန်မှာတွေးရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဆိုသူကသူ automatic ဖြစ်ရင်ဒီအတွေးထဲမှာnegative ဖြစ်တဲ့အတွေးတွေမဝင်နေဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကာဝယ်လို့မရသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကတော့ရှိတယ်အဲ့ဟာလေးရှိပေါ်လာတဲ့အတွေးကိုမှတ်လိုက်တယ်ဘုံဘုံလည်းတချို့နေရာမှာတရားဟောတဲ့အခါကျပြောပြီးပါပြီPhD လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့မှ conclusion လုပ်လို့မရဘူးအရင်က stress တွေများတယ် stress တွေများတယ်အချိန်ကလည်းကုန်တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ညနေပိုင်းကိုယ့်အကူတရားထိုင်တဲ့အခါမှာအတွေးတွေကပြောင်းဆန်တယ်ခေါင်းထဲမှာပဲဝင်လေထွက်လေကြည့်ခါမှာခေါင်းထဲကတော့ကြာဘယ်စာမျက်နှာကိုလှမ်းလိုက်ဘယ်ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ဘယ်ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ဘယ်ဖုန်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေလုပ်တိုင်းဖုန်းပေါ်မှတ်ပြီးတော့ register level release လုပ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာလေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ဘလိုလိုနဲ့ conclusion ပေါ်လာဟုတ်အတွေးကဒီတိတ်ပြီးတော့မရှုပ်တဲ့အခါမှာဒီရှုပ်တဲ့အတွေးတွေကိုမှတ်လိုက်တယ်သူနည်းလေးငြိမ်သွားဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ conclusion သူ့အတူပေါ်လာတယ်ဒါ PhD လောက်တော့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့လိုတော့ပေါ်ပါရဲ့ဗျာစားထိုင်တာကတော့ပေါ်နေတော့အလုပ်အောင်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှာnormal ဖြစ်ပါတယ်normal ဖြစ်ပါတယ် normal ရမ်းစတယ်အချိန်လေးနည်းနည်းလေးကြံတယ်အဲတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့တရားထိုင်ခြင်းဒီတရားထိုင်တဲ့ဟာတော့ကရုဏာထိုင်တယ်လို့ခေါ်ကရုဏာထိုင်တယ် compassion meditation ဒါကတော့တနာတဲ့စိတ်ကိုမွေးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်ညစ်တာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ဒါမှမဟုတ်ကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီလို painful ဖြစ်တဲ့ဟာတခုအဲ့ဒီခုကိုတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်တနာပါစိတ်မကျေနပ်တဲ့ဟာလားအလိုမပြည့်တဲ့ဟာလားစိတ်ညစ်တဲ့ဟာလားဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာလားfrustration ဖြစ်တဲ့ဟာလားစိုးရိမ်နေတဲ့ဟာလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတစ်ခုသွားတွေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုတနာလိုက်ပါတနာရဲဆိုတာကဒီဝေဒနာကိုမိခင်ရဲ့စိတ်နဲ့ထွေးပိုက်လိုက်တာအပြစ်မဆိုးဘူးထွက်မပြေဘူးလိလိမရှိဘူးအချိန်ကလည်းနည်းနည်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတူတူလေးပြီးရင်နောက်တစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ရှာတနာဆိုကိုယ့်ကိုတနာဆိုအကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ရှာနောက်တစ်ခုထပ်ရှာနှစ်ခုသုံးခုရှာပြီးရင်ကိုယ်အရင်နှီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်ညစ်တာသူ့ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့တနာတဲ့စိတ်လေးမွေးပေးပါတနာတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့နာကျင်မှုကိုလွှမ်းခြုံပေးပါ embrace လုပ်ပေးပါနံပါတ်1ကမိမိကိုနံပါတ်2ကအထစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားသူ့လည်းပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ကျင့်နာတဲ့စိတ်လေး develop လုပ်ပေးပါဒီ exercise လေးလုပ်မယ်နံပါတ်3ညတော့ဒီလုံးဖို့ခိုင်းမဲ့တရားသူမှရှိ shortcoming သူ shortcoming ကမေတ္တာလားဒါမှမဟုတ်စိတ်တိုးလွယ်တာလားဒါမှမဟုတ်အားငယ်တတ်တာလားဒါမှမဟုတ်တခြားခက်ခဲတွေရှိတာလားအဲတခုခုတွေးပြီးတော့တနာတဲ့စိတ်လေးမွေးပေးပါတဲ့အဲ3ရောက်မိမိကိုယ်ကိုနောက်အချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ခံမဲ့တရား
6 မိနစ်လောက်အချိန်ရတယ်နော်7 နာရီမထိုးခင်6 မိနစ်လောက်ရဝင်လေထွက်လေညင်ညင်သာလေးရှုရှိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီကရုဏာအကျင့်လေး exercise လုပ်ပေးပါ compassion exercise လုပ်ပါ
When do we restart? It's 12:30. Okay.